Good day, everyone. So, last time we talked about types of pattern. So, we discussed some different and common types pattern with, in any sequence numbers. So, for example, uh, tinignan natin yung mga iba't ibang klaseng sequence like dito arithmetic sequence, geometric sequence, Fibonacci, and Pascal's triangle. And we saw last time na iba-ibang sequence, may iba-ibang pattern. So may mga posibleng merong simple lang ang pattern, dinadagdagan or binabawasan. Meron namang pattern na multiply or dinidivide. So depende sa sequence. Ito naman may pattern din yung Fibonacci. So by adding the current number to the previous number, so we can get a new number. So parang ganun lang. And then Pascal's triangle. So diniscuss natin paano siya na form. So by adding yung katabi niyang number at yung equivalent niya ilalagay natin sa baba. So para magkaroon tayo ng triangle. So parang ganun. Now, nagbigay din ako ng mga example for arithmetic sequence. Now, here's the thing. So pag ganito lang yung problem na simple lang. So sabi dito find out the next number in the pattern. So parang ganun lang. So now in example number 1 dito, nakikita natin na ang pattern niya is by adding 3. So yung the last term or the 1, 2, 3, 4, 5, yung 6th term, we can get an equivalent of 60. So 57 plus 3 is 60. But the problem here is this. How about I'm going to ask you on the 100 term, can you get it, or can you give me instantly the correct answer? So if that's the case, napakalayo, di ba? So from 6 magdadagdag ka pa ng 3 hanggang makarating ka dun sa pang 100 na term. So medyo mahirap pag ganun. We will gonna consume more time pag ganun. Now, to solve that problem, meron tayong mga formula na gagamitin. So from arithmetic sequence, ito yung mga formula. Okay? So ito yung formula. Pag sinabi kong gusto kong pakita nyo sa akin yung pang 100 na term. So ito na yung mga gagamitin yung formula. And this is also the sum of the nth term. So halimbawa, sabihin ko na kukunin ko yung total nito, yung lahat ng sequence. So meron tayong formula. But before I'm going to show to you on how to use this formula, on how to apply, let's store ourselves first on the variables na nakikita natin sa mga formula. So kilalanin muna natin sila bago natin gagamitin. So parang ganun. So dito, here's the sequence. So itong mga tawag dito, itong mga binibigay, tawag dyan is sequence or sets of sequence, parang ganun. Now, from sequence, meron tayong tinatawag na term. So ano yung term? So when you say term, parang binibilang mo lang yung pang ilan sila. So 45 is the first term, 48 is the second term, so on and so forth, third, fourth, and fifth. So ganun. Now, para maging universal yung formula natin, kaya nilalagyan natin ng variable. So yung variable naman is parang representative lang siya nung example, term, or pwede rin
representative ng formula. So parang ganito, AN is equals to this. So itong AN daw is just a representative of this equation. Parang gano'n. So itong S, so just a variable of this whole. So dito, yung A daw is ginagamit natin as representative dun sa term na ginagamit natin. So pag sinabing may corresponding subscript na 1, so tumutukoy lang yan sa first term. So by the way, kung may makikita kayong ibang author ng book na ibang letter yung ginagamit like X, Y, so huwag kayong malito because pareho lang yung principle niya, representative lang siya. So the real number talaga is yung kung ano yung nire-represent niya. So let's just say A1, so ang ibig sabihin lang yan is the first term, A2 is the second term, A3 is the third term. So dito sa formula, AN, so ito daw AN, so N is just a, what we call it, the nth term dito sinasabi. So pag sinabi kong any term like 10th, give me the 10th term, so yung N dyan is 10. So dito when you say A1 first term, second term, third term, A4 is fourth, A5 is fifth, and then yung dot na yan is representative yan ng nth term. Pwede natin sabihin A to the A sub n or AN. So any style yan. So ibig sabihin ng n is kung ano pa yung mga kasunod na term. So sabi ko kanina, gusto kong kunin nyo yung pang 100 na term. So ibig sabihin yung n is equals to 100. So parang ganun lang. So pag may specific na siyang number, tumutukoy na siya sa kung pang ilang term. Halimbawa, dito sa formula, A1. So tumutukoy daw siya sa first term, which is dito sa sequence na nilagay natin, alin ba dito yung first term? So magsisimula tayo sa kaliwa. So ito yung first 45. Then plus D. So ano naman yung D? Yung D naman is just the pattern. Tulad dito sa example natin previously. So may nakita tayong pattern na dinadagdagan mo daw ng 3. So yung D natin is 3. Now, so kung meron ka nang nakitang pattern, so yun yung representative niya. So it's just a variable. Now, ito yung formula. Now, paano siya gagamitin? So sabi dito, it is called an arithmetic sequence. So pag ganito daw, actually natalakay na natin previously, it's just an arithmetic sequence. So merong ibang sequence, geometric sequence, so marami pa. So the numbers in a sequence that are separated by commas are the terms. So ito daw, ito yung mga term. Now, kung gusto natin isunod-sunod, so lalagyan na natin ng first term, second term, third term. So gano'n. Or progression. So ang term daw is pwede natin palitan sa ibang books, tinatawag siya na series, or sa statistics tinatawag siya na progression. So the same lang ang meaning niya. Are used in the place of sequence. So yung sequence nga yung mga kasunod-sunod, yung mga number na nagkakasunod-sunod. So yun yung sequence. In the above sequence, 45 is the first term, sinasabi ko kanina, 48 is the second, so on and so forth. So the 3 dots, ito, yung kanina, ito, indicates that the sequence continues beyond 57. So pag nakita daw kayong ganito, ibig sabihin, hindi lang siya hanggang 57 lang. May mga kasunod pa niyan.
Though, alam na natin kasi meron tayong pattern na add 3. So, ano yung kasunod ng 57? 60. Ano yung kasunod ng 60? 63. Kasi may pattern na tayo. So, yun yung nth term. So, depende yan kung pang ilan ang gusto kunin. So, ito. So, the nth term daw, an to. An to designate the nth term. So, it's just a representation of the nth term. Now, example. So, ito na. Now, how are we going to use this formula? So, halimbawa, sa exam, or is, ganito yun. So, halimbawa, this word problem. So, ito. Example number 1. Sabi dito, Nick decides to save money. So, saving. So, ito yung mga application niya. Save money for 1 week for his allowance. So, gusto daw ni Nick na nag-decide si Nick na mag-save ng pera for 1 week na nanggagaling sa allowance niya. Each day, so every day. So, may given ka ng 1 week. So, tandaan mo na yan. 1 week. Dito naman, each day. So, ilang araw ba sa isang linggo? So, 7. So, each day daw, he keeps 12 pesos. So, day 1, 12, day 2, 12, hanggang 7th day. So, 12 pesos. So, more than the previous day. So, yun daw yung idadagdag niya. More than the previous day. So, halimbawa, nag-save siya ng 12 ngayon. Bukas, magiging 24 na. Kasi, sabi dito, more than the previous day. So, 12. Every day, nadadagdagan siya ng 12. So, ganun lang. Suppose he started saving 8. So, sabi ko kanina, kung magsisimula sa 12, magiging 24 sa next. Pero, meron na siyang 8 pesos daw na pang simula. In the first day daw, meron na siyang 8 peso. So, pag dadagdagan mo ng 12, magiging 20 pesos na siya. So, hindi daw 12 siya nagsimula, kundi 8 pesos. So, meron na tayong first term. Sabi dito, first term, A1. And then, the pattern, 12, with D. So, ganito lang. So, 8 pesos. How much will he set aside on the 5th day? So, ito yung nth term na sinasabi. So, ang given lang, unang term, ito, assuming wala pa to, assuming ito yung 8, so, A1. Yun ang hinihingi is yung nth term. So, pang ilan? Pang 5. So, kung itong sequence daw na ganito, 1, 2, 3, 4, 5, ito yung 5th term, which is A5. Pero dito sa example natin, wala pa siyang binibigay na sequence. So, ikaw ang gagawa ng sequence. Or, gagamit tayo ng formula para mas diretso yung sagot natin. Now, suppose he started saving 8 pesos on the first day. How much will he set aside on the 5th day? And then another question. After a week then, how much would he save or kept? So, dalawang solution ang gagawin natin. Now, first solution, so the sequence starts with 8. So, yung sabi dito, so, nagsimula daw siya sa 8 peso. So, first day, mayroon na kaagad siyang 8 peso. And dadagdagan na lang niya ng 12 every day. Until the 5th day. Kasi yung 5th day, yun yung tinatanong. Though, hanggang 1 week siya mag-save, pero ang tinatanong lang ng author is on the 5th day lang, pang 5. So, pwede mo lagyan yan dyan ng A5 equals ganito. So, ito pala, A5. So, gumamit na tayo ng formula. Pag nth term ang hinihingi, ito, yung nth term, ito yung formula. Gumamit natin. So, pag nth term ang hinihingi, so,
Basta kung ang term ang hinihingi, yun yung gagamitin natin formula. So, dito, meron tayong given na, so isusulat muna natin yung given para di tayo malito. A1. Ano ba yung A1? It's 8. So, huwag kayong ma-confuse. Medyo nag-capital letter lang siya, pero ito yun. Ito yung A1. So, A1 daw is 8. So, yun yung simula niya. Starting term. And then, yung D niya, yung pattern is 12. And then, ano naman yung N? Yung N is the nth term. Pang-5. Ito. 5th day. So, pwede mo siya isa-isahin. Kasi 5th day lang naman. So, simula ka. 8 plus 12, 20 plus 12 plus 12 plus 12. Hanggang makarating ka ng 5th day. So, makukuha mo yung answer. Pero dito, gagamitin natin ang formula. Now, ito. 8. So, yung A1, ito yung 8. So, lagay natin 8. So, isusulat muna natin. Para tayo malito. So, yung hinihingi is 5th day. So, instead na AN, gawin natin A5 equals A1 is 8 plus D. So, yung 12. Tapos yung N. So, open parenthesis, 5, yung formula is minus 1. So, N minus 1 or 5 minus 1. So, kung ilalagay natin sa ating calculator, ganito lang yan. So, 8 plus 12, diba 12, times 5 minus 1. So, ganun yung pagkasulat. So, careful kayo dyan. So, total 56. So, ito yung answer. 56. Okay? Now, next question. Kung magsisave daw si Nick ng money for 1 week, sa tanong niya, magkano lahat yung total lang na save niya from day 1 kasama na tong 8 peso. So, saan yung formula ang gagamitin natin? So, ito yung sum of the n term. So, n term represent yan ng lahat ng term. So, since from day 1 to day 7. So, ito total mo lahat yun. Kasama na itong 56 kasi pang 5th term yan. Ilan lahat? So, ito yung formula. So, S is the sum. So, ito yun. Sum of the n term. So, pareho lang naman ang variable niya. Meron tayong n. Meron A1, AN. So, the same. Itong n is just the n term. So, kung pang ilang term yung now, ito yung formula. So, for the total savings after a week, so ito yung formula. So, n, so ilang araw sa isang linggo? 7. So huwag kayong malito pag sinabing 1 week. So, sound nito. A7. So, ito 1 week. So, ilang araw sa isang linggo? 7. So, since daily ka maglalagay, saan yung daily? Keep each day ito. So, ika-convert mo siya into daily. So, 1 week. So, pag sinabi ng author na 1 month, so ilang day yan? Kung sinabi dito hour, tapos sinabi dito day, so
So, ilang hours sa isang araw? So, 24 hours. So, parang ganun lang. Kinonvert lang. So, N is the number of days in a week. 7. And D. So, ba't kailangan natin ng D? Ba't ba kailangan natin ng D? So, sa formula naman, wala namang D. Gawa ng ito, AN. So, anong formula ng AN? Diba ito? Doon sa AN, merong D. Or the pattern. So, kailangan natin ng pattern. So, the same pattern lang naman siya. 12. Gagaya na lang dito. 12. Ito. Hindi siya nababago. Kasi the same lang naman yung pattern. So, since may N na tayo, may D, ano naman yung A? So, yung first term or yung unang araw daw, ilan yung saan siya magsisimula? So, sa 8 pesos siya magsisimula. So, yung A1. Now, yung pang AN or pang 7 day, kailangan pa natin i-compute yun. So, anong formula ng AN? Ito. AN, A1 plus D times N minus 1. So, susulat lang natin ulit. 8 is 12. Now, yung N na ngayon, hindi na 5. Kasi 1 week na yung range niya. Week. So, 7 na yan dyan. Minus 1 pala. Equals 80. So, kung lalagay mo dun sa calculator, or i-compute mo yan, equivalent niya is 80. Okay? Now, since meron ka ng AN or A7, meron ka ng A1, meron ka ng N, masosolve na natin ito. So, susulat lang natin ulit, S is equals to N over 2. So, 7 over 2 times ng A1, 8 plus A7 or AN. Ang 7th term is 80. So, total of 308 pesos. So, ganun. Now, next naman topic natin is to try natin i-solve. Paano naman yung mga geometric sequence? So, ito is arithmetic. Yung i-add mo lang or i-minus mo lang or i-subtract. Now, how about naman tong gantong pattern? Sinasabi natin kanina. Yung i-multiply, i-divide, ganito. So, how about hinihingi na naman yung pang 100 term? Para hindi ka malilito, kailangan namang isa-isahin mo pa yun. 100 yan, diba? So, kailangan natin gumamit ng formula. So, next video, tatalakay natin yung geometric sequence. So, see you on the next video.